Wannan ci gaba ne a cikin darasinmu na dialogue, wato tattaunawa tsakanin wasu mutane, wato mutum biyu haka, inda suke tattaunawa. A darussukanmu na baya mun kawo muku tattaunawa tsakanin ɗa da uba, sannan kuma tsakanin ɗa da uwa. To yanzu wannan ci gaba ne, wato kashi na uku ne. Idan wannan ne karanka na farko na kallon wannan dialogue ɗin, domin ka samu cikakkiyar fahimta na wannan dialogue ɗin, to ka koma akwai na ɗaya da na biyu sai ka gani, sannan wannan na ukun shine ci gabansa domin ka fahimta yadda ya kamata. A inda muka tsaya ɗin can, baban yaro ya aika ɗansa ya je ya kira mamarsa. So da ya je kiran mamarsa, to bayan ya je ya kira ta a kicin, a darasi na biyu mun faffaɗi yadda suka yi lokacin da ya same ta a kicin. To yanzu gashi nan ta zo ta samu Alhaji a cikin ɗakinsa. Da farko ta same sai ta ce masa, good morning Alhaji, good morning Alhaji, ina kwana Alhaji. Sai ya ce mata, good morning dear, I hope you slept well. Good morning dear, I hope you slept well. Ina kwana mai, wato masoyiyata, ko kuma ina kwana dear, ina fatan kin yi bacci cikin jin daɗi, wato ina fatan kin kwana lafiya kenan. Sai ta ce masa, mother, sai ta ce, I slept well and thanks to Allah. Na kwana lafiya, sannan kuma na gode wa Allah bisa ga wannan kwana da ya sa na yi lafiya. Sai father, sai baban ya ce, that's great dear, wannan yana da matuƙar kyau dear. Wato ya yi amfani da kalmar dear dear a nan wajen saboda me ya nuna soyayyarsa, ko kuma ya nuna kyautatawarsa ga matarsa. Yana da kyau mata da miji su samu waɗansu sunaye da suke kiran sunansu ba suna kai tsaye ba. Idan sunan shi Usman, to garki ce mai Usman kai tsaye, ki nemi kamar Alhaji a traditional namu na Hausa, Alhaji, Malam, Sayinna da sauransu dai, haka dai suna dai na karramawa. In kuma abokance zaki masa a zamanance, sai ki amfani da kalmomi honey, sweetheart dear da sauransu dai, kamar yadda anan gaba insha Allah za mu kawo kalmomi da suke da alaka da irin waɗannan, yanda uba ya kamata ya rika kiran matarsa a keɓance, da kuma yadda ya kamata ya rika kiranta a cikin jama'a. So wannan saboda akwai yaro a wajen, sai amfani da kalmar dear. So a nan gaba za mu ga inda in suka keɓance a tsakaninsu da wani irin suna ya kamata su rika kiran kansu. Aha, sai ce, that's great dear, wannan yana da kyau, na yi matuƙar jin daɗin haka. Mother, sai mamar ta ce, thank you my dear, na gode my dear. Father, sai baban ya ce, what's wrong with your kitchen today? What's wrong with your kitchen today? Me yake damun kitchen ɗinki yau? Wato bai ce mata me faru yau biki gama girki da wuri ba, a'a, me yake damun kitchen ɗinki? Bai ce me yake damun ki ba, ya san matsalar daga kitchen ne kenan. Sai tambaye ta, me yake damun kitchen ɗinki yau? Saboda ya notice akwai wani matsala a cikin kitchen. Sai ya ce me, what's wrong with your kitchen today? Me yake damun kitchen ɗinki yau? To a cikin kalmomi na tausasawa. Sai mamar ta ce, honestly, I woke up late today, and that's the firewood you brought yesterday's night is raw. Ta ce, honestly, maganar gaskiya, I woke up late today. Yau na tashi a makare, wato bata tashi da wuri ba kenan, ta tashi a makare. And that the firewood you brought yesterday's night, sannan kuma itacen da ka kawo jiya is raw, ɗanye ne. Itacen da ka kawo jiya is raw, ɗanye ne. To, raw, kalmar raw tana nufin ɗanye. Father, sai baban ya ce, oh, serious? Ah, da gaske? Da gaske wani itacen ɗanye ne? Wato ya yi mamaki kenan. Shi bai ma san wannan itacen ɗanye ba ne. Sai ya ce me, oh, serious? Ah, da gaske itacen nan ɗanye ne? Sai ta ce me? Sai ya ce, but it looks like dry firewood, that's why I bought it. Amma yadda na gan shi kamar busassun itace ne, shi yasa na siya. Wato shi lokacin da ya siya bai san cewa itacen na ɗanye ba ne, ya ɗauka busasshe ne saboda yanayin itacen da ya gani kamar busasshe ne, shi yasa ya siya. To ta iya yiwuwa wajen shi a bushe ne, amma cikin shi kuma ɗanye ne. Ana samun irin waɗannan itacen. Dry firewood shine busasshen itace. Raw firewood shine ɗanyen itace. Dry firewood shine busasshen itace. Raw firewood shine ɗanyen itace na girki kenan. Mother, sai mamar ta ce, it is not dry Alhaji. A'a, ba busasshe bane Alhaji. It is raw, ɗanye ne. Dry firewood kamar yadda na faɗa shine busasshen itace.
raw firewood shine ɗanyen itace. Ku kasance tare da mu a cikin darasinmu na 4 yanda za ku ji yanda ta ci gaba da kasancewa tsakaninsu. Wannan shine ƙarshen darasinmu na yau. Idan wannan ne farkon ziyartanka na wannan channel ɗin, ina nema ka yi min subscribing sannan ka danna notification bell. Idan kuma wannan darasin ya burge ka, kada ku gaji da bani alamar like da comment. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.